Hello everyone. Escape the crowds and discover the calm side of Boracay at Diniwid Beach and the nearby Mini Keyhole, a small, serene paradise just a short walk from Station 1. In this video, we'll take you on a relaxing tour of Diniwid's powdery white sand, clear blue water, and the scenic cliff path that connects it to White Beach and Mini Keyhole. Enjoy peaceful waves, quiet views, and one of the best sunset spots on the island. If you love hidden beaches, island vibes, and relaxing travel content, don't forget to like, comment, and subscribe for more Philippine travel guides and vlogs.
Yung ulo sir, ingat lang. Walang ulo sa Shopee. Merong ulo ng baboy sa Lazada. Ops! Hindi ka na. Okay. Pula ng gamit mo, paano makabelo? Pinay mo ba akong pingol? Ano na sa loob kayo ng mamaya mo? Agency tayo sir, agency. Dito tayo sa naman. Dito katawan sir. Yan, dalawa kamay sir. Yan. Okay, one. Dito na sir. Ano na lang sir? Diba? Wala. Ano naman? Ako na lang. Apo. Abo pa call. Hindi ka picture. Abo, pila. Oh, tatlo na lang, lalarga na. Dala ako saglit po. Driver, nawala na yung buhay namin dito. Salamat po. Kuya. Salamat. Okay, ma'am. Tara mo, sabay ka pa.